Yeah, it's a cup to play for, and it's a cup that we desperately want, we desperately need. It's a cup for the fans. Yes, it's the beginning of the season. It's the first match, official match. Everybody has had their ceremonies, the Simba Day, the Yanga Day, and this is where the competition starts. And we're well prepared for after a fantastic pre-season on our side. Pre-season where, of course, we didn't have all the players. There was Chan, there was FIFA break already. Normally already after the first FIFA break you have had some matches already, so the season is quite late this time around, but we've had a good pre-season and we're well prepared. Of course, a lot of new players, the existing core players that has remained. So we're quite excited to see the season start, and who better than to play the derby. We're very excited for this match, and it's a big test for us, not only for us but for Yanga as well. Two big giants going head to head, and we can definitely yes and no. Of course we have the advantage of having the same coach, the same technical team, but we have new players. Yes, a lot of new players. We've tried to integrate them into the team during this pre-season, and it's about education, first of all, in terms of how we play, the new players coming in. And we've had the group together now for 3-4 training sessions where the players have come back from Chan has come back from FIFA international break with the national team. So we've had a couple of sessions to integrate. Yes, they still have to get used to how we play and how we operate, but I think the pressure is on Yanga because they have a new technical team. Yanga has won all trophies last season with 3 different coaches, so the pressure is on them now. It's just a new technical team, but the same players that are probably more ready for a derby. They probably know what to expect from the derby, so why I said yes and no is the new players, they can have the excitement, but maybe they don't know the magnitude of the derby. So they have that fresh energy, they have that energized feeling for playing this derby. So we try to mix, we try to use certain players that have played the derby before, and of course in certain positions, key positions, we'll put players that will be their first derby. So I'm not really worried about new team, 13 new players this season. No, they have to adjust. We have consistency in terms of the technical team. We have consistency in terms of the core players that have remained, and now we've got the spine that is really strong. And now, once you build on from that spine, I think that gives us a good advantage to go into this match, and we're quite ready for this match. You can see Mo Bajaba in the Simba Day. We didn't see Semfuko in Simba Day. Mo Bajaba came with an injury, and he's still in the rehab program. We saw Kante in the last 10 minutes of the match. He also had an injury in pre-season, so Kante is also out for this match. Mo Bajaba, Semfuko might be ready because he's recovered. He trained well yesterday, so those are the only 2 players that will be out for the match. The rest is fully fit. Last season, where we had lots of victories, more victories than losses. But, I always try to be critical of my team when we win, to say we could have done this better, we have to improve here, we have to improve there. But the most growth you take as a team, as a group, and especially as a new group, is when you lose matches, and when you start questioning, and when you start really growing and feeling the pain. And this pain of these losses that we've had previously is what helps us grow, is what helps us, even as a technical team, to want to be better. And these losses is definitely not taken lightly. We feel the pain.
but these losses have made us stronger. These losses have built a thick skin in our bodies, and these losses have helped us to become a better team, a better unit, and to help us grow. If you're only winning, you have to find that motivation, and that's what we do as a technical team. When we keep winning, and we're on a winning streak of 10 games, 12 games, 15 games, like we've had last season, as that is when we have to be really critical. But these losses are so important also for the growth. It's because when you take these losses and you help and you develop and you grow and you learn from it, you become a better team. And I'm sure that we've used it, we've analyzed it, we've seen where we went wrong, and we'll be much stronger in this season and the bigger games to come, because there's not only big derbies that are coming, there are going to be big games. We are in pot 2 in the Champions League, and mark my words now, we could be in a group of death, because a group in the Champions League, if you look at the pot 3 teams, very strong teams, Pirates, MC Alger. You look at pot 4, it's Petro Luanda. So, you know, you could get a Sundowns, Al Ahly, Esperance, and then Simba, and then these pot 3 and pot 4 teams. So these big matches are what we are preparing for. Not only the big derbies, but these big matches in Champions League, and these disappointments and setbacks. I don't look at it setbacks. It's learning moments, and these learning moments that we had last season in this CAF Confederations Cup final in the derbies is what is going to help us become a better team, a stronger team, a more robust team. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba tupo tayari na tulikuwa na wakati mzuri sana wa maandalizi. Naweza kusema kwamba tumefanya pre-season vizuri na tumepokea mafunzo mengi kutoka katika benchi letu la ufundi. Naweza kusema kwamba utakuwa ni wakati mzuri kuelekea katika mchezo huu, na sisi kama wachezaji tupo tayari kuelekea katika mchezo huu, na kila mchezaji yupo tayari kwenda kutoa 100% aliyokuwa nayo na kuweza kuapply kila kitu ambacho tumejifunza katika viwanja vya mazoezi kwenda kukiweka katika mchezo wa kesho ili kuweza kwenda kufanya vizuri, na na imani kwamba utakuwa ni mwanzo mzuri, kwa sababu ni mchezo ambao unaenda kufungua msimu huu mpya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi wachezaji tunauangalia kwa jicho lingine, na tupo tayari kwenda kujitolea kwa 100% zote na kuweza kuwafurahisha wapenzi wetu. Tuna respect wachezaji wote na tuna respect timu tunaenda kukutana nayo. Ukiangalia msimu uliopita wamekuwa na safu nzuri ya ushambuliaji na wamefunga magoli mengi. Naweza kusema kwamba kitu kingine, sisi kama wachezaji na sisi kama na nafasi ya ulinzi tumepokea maelekezo mengi na mafunzo mengi kutoka kwa walimu wetu, na ndio maana nilitangulia kusema kwamba kile ambacho tumekifanyia kazi katika mazoezi tunaenda kukiweka 100% katika mchezo wa kesho, na imani kwamba makosa mengi mazuri mengi ambayo tumeyafanya tutaendelea kuyafanya, na makosa mengi ambayo tulikuwa tunayafanya tutaendelea kuyapunguza na yawe katika 0%. Naweza kusema kwamba mechi zilizopita kwetu sisi kama wachezaji tunaweka kama historia, kwa sababu imeshapita na sasa tunaenda kufungua msimu mpya. Kwa wachezaji wapya, kitu ambacho sisi ambao tulobaki tunawapa kama utamaduni au tunawapa ile damu ya Simba katika mchezo huu. Mchezo huu unahitaji nini, na mashabiki wa Simba na wanachama wote wa Simba wanategemea nini kutoka kwetu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba tumefanya kazi kubwa kuweza kuwaelezea ni namna gani mchezo huu unatakiwa kufesi na unatakiwa kwenda kucheza. Kwa hiyo wachezaji wetu wote wapya wanajua umuhimu wa mchezo huu na wanajua tunaenda kucheza mchezo wa aina gani, na ni mchezo mmoja ambao unakupa trophy. Kwa hiyo wako tayari, na sisi pia kwa ujumla tuko tayari kuweza kwenda kupambana katika mchezo wa kesho. Katika safu ya ulinzi naweza kusema kwamba viongozi pamoja na benchi la ufundi wamefanya kazi kubwa
kuweza kutuongezea nguvu na wameweza kuongeza wachezaji wazuri. Nimepata kuwaona katika mechi ya Simba Day. Nadhani wana kitu ambacho kikubwa ambacho kinaenda kuongezeka katika safu yetu ya ulinzi. Naweza kusema kwamba tumejiandaa vizuri na imani kwamba yale mafunzo ambayo tumeyapokea kutoka katika benchi letu la ufundi wamepunguza vitu vingi sana na wametuelekeza vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo na imani vitaenda kufanya kazi kubwa, na nguvu yao waliokuja itatupa kitu kikubwa sana katika mchezo huu.